basic concept sake. Anything hormone releasing from hypothalamus is always a term is there that is releasing, otherwise inhibiting. Finish. Anything, any hormone is releasing from hypothalamus, always the term would be like releasing or inhibiting. Any releasing and inhibiting hormones are hypothalamus. Hypothalamus is thyroid stimulating hormone, TSH মানে এখানে রিলিজিং কথাটা বা ইনহিবিটিং কথাটা আছে নেই, তার মানে এটা হাইপোথ্যালামাস থেকে নয়। দিস ইজ নট এ হরমোন ফর্ম, বাট ইউ আর টেলিং দ্যাট GnRH, রাইট? ফুল ফর্ম কি? Gonadotropin releasing hormone. Is it from the hypothalamus? Definitely yes. বোঝা যাচ্ছে? So any hormone, if any examiner can ask you, they tell me one hormone or two hormone, কারণ one hormone যেটা জিজ্ঞেস করবে from hypothalamus, from there you have to go forward. Suppose she is telling that GnRH, then GnRH stimulate gonadotropin releasing hormone, then it comes pituitary, and anterior or pituitary? Anterior. In which cell? So remember that any releasing hormone coming from the hypothalamus, it always stimulates either antipituitary, mostly, because most of the synthesis of posterior pituitary hormone, ও যেটা বলেছিল যে হাইপোথ্যালামাস থেকে আমার বেরোয়, হাইপোথ্যালামাস থেকে বেরোই না, তৈরি হয়। If anybody can ask you, the oxytocin and ADH or vasopressin synthesis site is hypothalamus, but it is released from the posterior pituitary. So any hormone, sit down, any hormone coming from any hypothalamus, it stimulates always some cells of the pituitary gland. যেমন ও বলেছে কি না, gonadotropin releasing hormone, তার মানে gonadotropes. So gonadotropes are the cells present in the anterior pituitary that is stimulated to form, to release, কি রিলিজ করবে? FSH, LH, and then it has a target organ. What is the target organ? Ovary. বোঝা গেল? Similarly, if it is cortisol releasing hormone, it comes to the anterior pituitary, stimulate which cell? Corticotrope cell to release. It's not ACTH, basically it is from pro-opiomelanocortin, pro-opiomelanocortin. From there, it releases its two parts, ACTH and alpha melanocyte stimulating hormone, or alpha MSH. Right, তাহলে তোদেরকে আমি বরং একটা কাজ করি, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডটাই একটু শুরু করে দিই। So suppose a patient come with having 40 years of age, male patient, presented with fatigue, right? Weakness, right? And your low BP, right? Low sugar, glucose is low, abdominal pain, salt craving, means শুধু নুন খাবো বলছে। Patient has come in your OPD, presents with fatigue, weakness, low BP, glucose level low, abdominal pain, salt craving, diarrhea, সব হয়ে গেছে, vomiting. Okay, after the examination or some blood test, you are giving the salt is your sugar level is blood sugar level is very low, number one, and number two, in the serum your potassium level, suppose your potassium level is becoming high, that means hyperkalemia, and sodium level is low, means hyponatremia. So anything your patients dealing with such low glucose level, suppose these patients having long-term history of weakness, and also after examination you are seeing some hyperpigmentation,
pigmentation in knuckles, buccal mucosa and palmar crease, right? So these are the sites of the hyperpigmentations. So what should be your approach and which gland is responsible for this? যখনই সোডিয়াম আর পটাশিয়ামের জিনিসপত্র আসবে, then you have to think some system. That is, one is your renin aldosterone or renin angiotensin aldosterone system, number one. That means what? That is adrenal glands in your system. Adrenal gland present in the top of the kidney. So very important gland of us. Many hormones are released from this adrenal gland, and if anything problem is there or any low secretion is there, then such type of patients may come across. That is fatigue, low BP, sugar, salt craving is a very distinguished. Salt craving, hyperpigmentation, low sodium, high potassium, glucose level low, BP low. So such type of patients cannot be a diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis may some extent may come in this way, except some few exceptions are there. But still, if any patient salt craving means what, na amar sodium kome jaচ্ছে, I mean sweating may become as a whole, that means some crisis is there, and such type of diseases is called Addison's disease. So this is called your Addison's disease, right? This is called your Addison's disease, or you can say primary or secondary adrenal insufficiency. Adrenal insufficiency. Why such happening? Insufficiency, that means less. So what are the hormones are responsible for such scenarios is very important. You may come across such patients in your day-to-day practice also. I have seen in the children also. In the children also I have came across. Last year one patient came with unconscious, simple unconscious, with a background history is a fever. I thought that some convulsion was there, that's why. No convulsion was there. Sugar checked in the CBG, BP checked, it was low. In a 10 years patients, it was much more less. That is a 60 by 50. If I'm not properly remembering the facts, but low BP patient, unconscious. History of fever was there 2 to 3 days. That means some stress was going on. So the patient landed in my OPD as a Addisonian crisis, or Addison's crisis means in a adrenal crisis, you can say Addisonian crisis. So I suspect something, there is no scope to detect the sodium, potassium, etc. But patient's history was there, vomiting, diarrhea was there, patient were unconscious. In a first thought, I thought the vomiting, diarrhea may cause a hyponatremia, etc., and that causing the unconsciousness. But when patients having some sugar, I checked, BP I checked, so more or less I am confirmed that patient is suffering from some adrenal crisis. So patients having ultimately diagnosed that the patients having a autoimmune disease. Ultimately, it was diagnosed as autoimmune disease. That was a female patient and suffering from SLE, that is systemic lupus erythematosus, and that's autoimmunity or autoimmune destruction of the adrenal gland happens. বোঝা যাচ্ছে? So that's why autoimmunity means autoimmune means adrenal glands. It itself acts as an antigen, and that antibody attacks the adrenal gland cells itself. So the destructing or the reductions of the adrenal glands volume. If the volume or destruction is there in the adrenal gland, then always there will be a less secretion of the adrenal hormones. That is why the patients landed with some low BP, low sugar, unconsciousness, etc. That is a crisis. That means we have to give steroid immediately. So I immediately referred back, giving without any fees. If something problem is there, I am suspecting something wrong is there, immediately admit and do the following test. I ask my junior, do the following test and say all the reports are
In case of sodium was highly low, that is 110, potassium is highly above, there is a 6.5. So these things are very much related to your, you can't get always the salt craving, etc., hyperpigmentation, that was not present at all. Patient is having basically stress, fever, and underlying autoimmune diseases are there. That is the most important cause of Addison's disease. That means primary adrenal insufficiency. What do you mean by primary? Means problem in the adrenal gland itself. It may happen in the secondary also, secondary adrenal crisis. I will come across. I like to highlight the importance of the adrenal gland, nothing else. Nobody can ask you for the diagnosis, but your approach and its importance of such adrenal glands is very important for your day-to-day life. That means what we are seeing, that is system, that is a renin, angiotensin, aldosterone system, means what? It maintains our BP, right? To some extent. এখনই মনে কর তোর কিছু দিয়ে এটা বড় কাঁচি দিয়ে কিছু দিয়ে কেটে গেল, একটু ভালো মতোই ব্লিডিং হচ্ছে। ভালো মতো মিন্স মডারেট, এমন নয় যে হিউজলি ব্লিডিং এক ক্যারোটিড কেটে গেলি তাতে আমার র্যাশ উইল নট হেল্প ইউ। Any bleeding may cause lower BP and low volume only to some extent, mild to moderate degree loss of volume, or if you feel that is a low volume hypothalamia, that can make over, that can compensate by this system by increasing your BP by the help of two hormones, that is renin and angiotensin and aldosterone. Three things are there, the system that helps to control our BP temporarily. তারপর যে তুই হসপিটালে যা, তারপর যে স্টিচ হোক, যা হোক, ব্লিডিং বন্ধ হোক, দ্যাট ইজ saline চলুক, that's different. But physiologically, this is important and day to day is happening. It's very good system to help. And many drugs have been diagnosed to thinking this side of receptors, sites, actions and target organs. So adrenal glands is very good, very important for your exam purpose. Oftenly asked as a short note as a Addison's disease or any primary adrenal insufficiency, means adrenal glands is low. Now what are the hormones coming from the adrenal glands? Anybody who can say? What are the hormones coming from adrenal glands? These topics oftenly asked in your Viva exam, oftenly asked. Almost each and every student can get these questions. যে একটা নাম বলো, adrenal gland থেকে বেরোয় একটা নাম বলো। Yes, please. বল। Glucocorticoid. Any else? Anything? Mineralocorticoid. Then sex corticoid বা Gonadocorticoids. এখন আর sex corticoid বলে না। Gonadocorticoids, or you can say androgens. Are that means what is coming from there, the adrenal glands have two layers. One is cortex and this is a medulla, right? Medulla is supplied by the preganglionic sympathetic chains coming from the thoracolumbar. Remember that these things are very important. Sympathetic means what? Is coming from thoracolumbar, and craniosacral means it is parasympathetic, right? Sympathetic chain is there, so it is coming for stimulations to release the epinephrine and norepinephrine, flight and fight response, right? আমার এখানে একটা সাপ এসে গেছে, মনে করো আমি ছুটবো, that will help your epinephrine and nephrine, right? চোখে দেখবো, ছুটবো, তার জন্য যে আমার এনার্জি দরকার, so calorie, immediate glucose is there, so that rush is given by the norepinephrine, epinephrine as well as cortisol. But remember that acute stress and chronic stress, or short-term stress and chronic stress is a role of this division of cortex and medulla. Medulla is only for the acute stage. এই বললাম সাবাচিকন ছুটতে হবে। But something is happening for the chronic stress. Chronically patient বা তোদের মধ্যেও যে stress exam যে চলে, that is chronic stress that can release and that can suppress also in your suppose কোনো একটা বন্ধুর সঙ্গে তোরা ঝগড়া করছিস instant, তাহলে কি হবে? আমার fear, anger, এই যে আমার এনার্জি দরকার, that will given by your medulla, is coming for sympathetic chain. Sympathetically তুই upset, sympathetic chains is helpful for the release of epinephrine from the medulla. তাই যদি আমি একটা যদি গ্ল্যান্ড মোটামুটি একটা আঁকি, আমার আঁকা খুব খারাপ, so these are the layers, right? These are your layers. Your layers are like that and like that and like. So this is your medulla. It is your zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. So it is a GFR.
So GFR, it is your formula. Outside to inward, glomerulosa, fasciculata, reticularis. बोला जावे ना, right? Zona Glomerulosa, fasciculata, and reticularis. These are your part of the layers of your adrenal gland. Kidney টা এখানে আছে. Kidney is there, right? তার উপর একটা gland এইভাবে আছে. So these things are very important. Adrenectomy is very important. I am giving my family members history for this. My own nephew is suffering from neuroblastoma for long term. Is 1.5 years old. Unfortunately, the treatment was given. All the treatment, like including the immune therapy, the costly therapy also was employed. But unfortunately, still he is surviving. But unfortunately, he will die because of the relapse of this neuroblastoma. So neuroblastoma is a tumor that happens in the adrenal gland. Presentation was like that. Presentation was like bone pain, first of all, fever for 17 days of fever. Unfortunately, diagnosed by me. First of all, I suspected that some abscess is there. Count is very high. So I go for the USG. Something reports came that suspected case of abscess, but without confirmations, we can't pierce the liver for the abscess drainage. So I got for the CT scan of abdomen and CT scan, and then suddenly found that there is no any liver abscess is there. Unfortunately, in my family, was that little baby 3 years old only, having some neuroblastoma, this tumor of this. So very chemotherapy and was gone. So for the radiation therapy, then surgery. Surgery, because of you know already to some extent that some hormones are coming from this ear and that maintains your BP. So after the removal of this gland, with all the precautions, patients succumb with some low BP. Because mineralocorticoids was gone. The gland totally removed. The gland was totally removed. There is another gland, but the removal of only one gland having some, you can say that Zona Glomerulosa releases mineralocorticoid, right? Zona Glomerulosa releases the mineralocorticoid, which is responsible for maintaining our BP, blood pressure. So suddenly the BP was suddenly extremely low. Patient was admitted in the Amri Mukundapur and survived after long, very good team was there. I daily communications with the expert teams and PICU in charges, so we saved ultimately. So that is the issue that you can understand what is the importance of the gland in a real scenario. So after that, the inotropes use and many BP stabilize slow by then after 10 to 14 days, he recovered and come out from the ventilator and survived. Many things happens in this little child. Now the problem is that the complications happens and the relapse of the neuroblastoma in the metastasis in the brain and is going to be die within the days or month. This is pathetic and very unfortunate for my own family. Anyway, so this is your adrenal gland and GFR your formula. It is not your glomerular filtration rate. This is a formula of the Zona Glomerulosa, Zona fasciculata and Zona reticularis. Oftenly it is asked in exam as well as in your viva exam. So Zona Glomerulosa থেকে কি বেরোবে? It is releases the mineralocorticoids, right? Mostly the aldosterone. And from this fasciculata is come glucocorticoids, mostly the cortisol. This is very important hormone for us. And then this is your reticularis. You already know it is from the Gonadocorticoids or androgens, mostly the dehydroepiandrosterone. You can say that this is just sex steroid hormone. You are telling that sex steroid hormone. Nowadays it is called as Gonadocorticoids. And these Gonadocorticoids mostly important for females for the growth part, underarms, feet and this hair growth as well as sexual drives, and that is called libido. In the female, the libido, that is called libido. So loss of libido is a characteristic feature of this gland. That is some Zona reticularis. In the male patients, in the male
we have the testosterone much more higher level. So that is accompanies, but still these gonadocorticoids in the male sexual character may be helpful, but if it is not there, there will be no so much problem for the males. But in case of female, there is definitely form of the sexual drive, that is called libido. This is a medical term, is that is a libido. So loss of libido is an important characteristic finding or suspected case of that may be some adrenal problems is there due to the loss of zona reticularis layer. So 3 layers in the cortex are there: zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. So zona glomerulosa releases aldosterone, good. Then zona fasciculata corticoid bole na, high glucocorticoid bolo, cortisol. Then zona reticularis, gonadocorticoids, space. Chalo. So these things are the your hormones and androgens. You can say that's better term. Is the androgens are there, right? Bolo, AJ, stand up. From the medulla layer, which are the hormones come from? From the medulla, which hormones come? দেখো ক্লাসে আসে থেকেও ক্লাসে নেই। This is a real fact. Sit down. It is not your fault. Within this class, I can understand by seeing your only eyes. Only the 10% students is understanding my lecture. Others 90% that's bogus. That's useless your time. কারো ঘুম পাচ্ছে, কেউ ঢুলছে। So come at the class as your professional classes is there, right? So come with your full energy. Either you come, otherwise you can do by yourself. Anyway, so medulla থেকে কি বেরোয়? Norepinephrine. জিজ্ঞেস করবে anything in your exam in this, আমি দেখ বলে চলে যাচ্ছি, so that means you are not the listening and not that in stage of listening. কজন আছে স্টুডেন্ট আজকে? কজন আছে স্টুডেন্ট আজকে? হ্যাঁ, গোনা হয়নি, তাও মোটামুটি কতজন হবে? 60-70 জন হবে? হ্যাঁ, তোদের কি মনে হচ্ছে হবে? হ্যাঁ, এই দেখ না, 1 2 3 4 5 6 6টা বেঞ্চ নাকি? এটা 3 4 5 6 7 7টার মধ্যে 1 2 3 4 5 6টা করে আছে ধর, তাহলে 6 7 42, হ্যাঁ হবে, 70টার মধ্যে হবে, 60 65 70 খানা হবে। সো বাকিরা কোথায়? বাকিরা কি পরীক্ষা দেবে না, না সেন্ট আপ হবে না? হ্যাঁ, কি ও 60টাই আছে, তাহলে 60টাই তাহলে পাস করে বলছেন? হ্যাঁ, সেন্ট আপ হবি না তো, তোদের বন্ধুদের বলে দিবি সেন্ট আপ করবো না কিন্তু আমি। Anyway, so this adrenal gland in the both kidneys are there, and these hormones are কার কি বক্তব্য বল, আমাকে বল। So these hormones are layers basis: glomerulosa, fasciculata, reticularis. Glomerulosa is for mineralocorticoids or aldosterone, remember always. Fasciculata for your cortisol, and the term is glucocorticoid. What does it mean? এই যে একটু আগেই বলছিলাম, দেখ গ্লুকোজ লেভেল এখানে কমেছে, দ্যাট মিনস গ্লুকোজ বাড়ায় না কমায়? বাড়ায়। দ্যাট মিনস it is competitor of which hormone? Insulin. So cortisol level increases the glucose level by the helping of biochemistry পড়ানো হচ্ছে, like glycogenolysis, gluconeogenesis. What do you mean by gluconeogenesis? কোত্থেকে আসবে তারা? সোর্স কি? প্রোটিন থেকে। That means what? This need the protein catabolism, that is also held by the cortisol. That's why patient is suffering from weakness and fatigue. Protein catabolism, muscles গুলো সব রোগা হয়ে যাবে। So that is called the protein breakdown and amino acid release. Adipose tissue breakdown, right? Adipose tissue breakdowns happens.
Okay, I'm coming step by step. First of all, mineralocorticoid, right? What is the function of mineralocorticoid? And what is the stimulus for the release of your mineralocorticoid? So you know the hypothalamus, right? You know your hypothalamus, and this is anterior pituitary, it is your posterior pituitary. এদিকে করে দিই, anterior pituitary and this posterior pituitary, this is your hypothalamus. কোনো confusion নেই. There is a nucleus. You remember that in hypothalamus always there is some nucleus are there from where some releasing hormones are released. So paraventricular nucleus, from the paraventricular nucleus the CRH is coming on. কে আসছে? Cortisol releasing hormone বা corticotropic releasing hormone, right? These are coming. এটা কোথায় আসবে? Anterior না posterior? হ্যাঁ, অ্যান্টেরিয়রে আসবে। কি দিয়ে আসবে বলতো? হাওয়াতে উড়ে উড়ে আসবে? একটা পার্টিকুলার নাম আছে, বল। হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল ভেসেলস, ইয়েস, দ্যাট ইজ কামিং অন। হ্যাঁ, পোস্টেরিয়রলি কিন্তু ডাইরেক্টলি নিউরাল কানেকশনস আছে, ডাইরেক্টলি নিউরাল কানেকশনস। অক্সিটোসিন and your ADH, its synthesis happens in hypothalamus, then is come down and then stored and then release. So if it is says release করতে হয় posterior pituitary, if it says that why the synthesis is the hypothalamus. So CRH is come to stimulate which cell? Corticotrope cells, right? তেমনি প্রত্যেকটা সেলস আছে এখানে, প্রত্যেকটা সেলস আছে। যেমন গোনাডোট্রোপস বললাম, হ্যাঁ, আর কি বেরোয়, কি কি রিলিজিং হরমোন বল, নাম বল দেখি দু একটা। আর কি আছে? গ্রোথ হরমোন, তাই না? গ্রোথ হরমোন, এই গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন, growth hormone releasing hormone that stimulate the somatotrope cells. Yes, somatotrope cells that release for the growth hormone, and then it goes to the different target. So here this is some cells are there, some cells are there. So these cells, suppose these cells are your corticotropes, and then stimulate to release ACTH. এবারে যাবে কোথায়? এই যাবে কোথায় না, প্রত্যেকটা লেয়ারে যাবে, প্রত্যেকটা লেয়ারে যাবে। বোঝা যাচ্ছে? These are will go in each and every layers of the your cortex, only the cortex, because the supply of the medulla is different, and medulla is supplied by the sympathetic chain, is coming from the thoracolumbar sections of the spinal cord. So anterior pituitary থেকে release হলো ACTH. Not like that, you can say that pro-opio-melanocortin. pro-opio, pro means কি না আগের, opio means কেন বলছে না কিছু opioid বেরোয়, আসছি আমি, এটা হচ্ছে মোর ডিটেলস আর কি। দেন ইট ইজ রিলিজ ACTH, এটা ফুল ফর্ম কি? Adrenocorticotropic hormone, and then alpha MSH, that is melanocyte stimulating hormone, and also release the beta endorphins. এই endorphins হচ্ছে your opioids, endorphins, it is your opioid. প্রতিটা নামের মধ্যে জিনিস আছে। মেলানোকর্টিন, মেলানো থেকে মেলানিন, MCH কি বেরোয়? মেলানিন। In the previous status of the questions there is a part of this hyperpigmentations ছিল তো, কোথায় কোথায় বলেছিলাম? নাকেলসে হতে পারে, পামার কিউকিসে হতে পারে, and buccal mucosaতে hyperpigmentation after long term due to excessive release of these, because this causing the formation of melanin, and মেলানিনের জন্যই আমাদের এই কালার, রাইট? সো দিস ACTH বিটা এন্ডোরফিনস এর জন্য এই নাম। যদি ভুলেও যাস বলতে পারিস ACTH বেরোয় স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে মেনে নিলাম। দেন দিস ACTH will go ultimately in this way, in this layer, right? What are the other stimulus for the release of your aldosterone? other stimulus কে কে হতে পারে? Any idea? কে হতে পারে? ওই কোশ্চেনটা থেকে ভাব, ওই কোশ্চেনে কি বলেছিলাম? দ্যাট ইজ এ অ্যাড্রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি। তার জন্য কি হচ্ছিল? পটাশিয়াম লেভেল বেড়ে যাচ্ছিল। তার মানে এখানে এইটার স্টিমুলাস হতে পারে যদি পটাশিয়াম লেভেল বেড়ে যায় না কমে যায়, ঠিক করে বল, কি হয় বল? এ বলছি দেখ আমি লিখলাম কমে যায়, তা বলছি কমে যায়, জিনিসটা ভেবে বল। আর সোডিয়ামের জন্য এবার কি কি হবে?
কিভাবে এইটা স্টিমুলাস হতে পারে, বাড়লে না না কমলে? নর্মালি কি করে তাহলে জানতে হবে। নর্মালি কি করে? মিনারেলোকর্টিকয়েড অ্যালডোস্টেরন কি করে? দ্যাট অ্যাবজর্বস ওয়াটার অ্যান্ড সোডিয়াম। তাহলে সোডিয়াম অ্যাবজর্ব করে ব্লাডের মধ্যে বাড়াচ্ছে না না কমাচ্ছে? বাড়াচ্ছে। তাহলে ব্লাডের মধ্যে যদি সোডিয়াম কমে তাহলে একে স্টিমুলেট করবে। পটাশিয়াম কি করে? নর্মালি এক্সক্রিশন করে, এক্সক্রিশন টু দ্য কালেক্টিং ডাক্টস। তাহলে কি হয় না হাইপোক্যালেমিয়া হয়। কিন্তু যদি হাইপার ক্যালেমিয়া করে তাহলে আমার স্টিমুলেশন হবে। বোঝা যাচ্ছে? আর একটা কি হবে? আরেকটা কি হবে? অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 কোথায় ছিল? র্যাসেস সিস্টেমে ছিল। তাহলে ব্যাপারটা জানতে হবে। রেনিন, তাহলে বুঝতে পারছিস পড়ার কোনো শেষ নেই। তাহলে রেনিন এলো কোত্থেকে রে? হ্যাঁ বল বল বল। জেজি সেল, ভেরি গুড। তাহলে যদি আমার বাউম্যানস ক্যাপসুল এরকম হয় আর এদিক থেকে মনে করো আমাদের অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলস অ্যান্ড দিস ইফারেন্ট আর্টারিওলস, এই অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলসের একটা জায়গাতে এখানে জেজি সেলস আছে, জাস্টা গ্লোমেরুলার সেলস। তারা কি সেন্স করে? তারা সেন্স করে ফ্লো অফ ব্লাড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ভলিউম অ্যান্ড প্রেশার। এক্সেপশনও আছে, বাট দিস থিংস আর রিলেট অনলি ইফ দ্য প্রেশার, if the pressure in our body is less, blood volume is less, then that will sensed to release renin, right? তারপরে রেনিনটা কি করে রে? না, রেনিন ফেসিওলজি করে না, অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন কে করে। অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন is coming from liver, yes, then it acts on angiotensin gen, formation of angiotensin 1. এই angiotensin 1টা কোথায় যাবে? লাংসে যাবে। ফর দ্য এনজাইম angiotensin converting enzyme ACE then is converted into angiotensin 2, and then angiotensin 2 এর পরে সে কি করবে? That stimulates the mineralocorticoid layer, that is Zona Glomerulosa, to release the aldosterone, and aldosterone acts on distal tubule cells. কি কাজ করে? সোডিয়ামকে অ্যাবজর্ব করে, সোডিয়ামের সঙ্গে অসমোসিসের জন্য জলও চলে যায় পিছু পিছু, আর পটাশিয়ামকে ব্লাড থেকে ছেড়ে কালেক্টিং ডাক্টসে ছেড়ে দেয় ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। তাহলে ব্লাডের মধ্যে কি কি চেঞ্জ আসতে পারে? সোডিয়াম আর জল বেড়ে যাবে টু মেনটেন ভলিউম অ্যান্ড অলসো বিপি। তাহলে কমেছিল বলে রেনিন সিক্রেশন হয়েছিল। ওয়াটার অ্যান্ড সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনের জন্য ভলিউম বাড়লো, প্রেশারও বাড়লো। সিম্পল, ভেরি সিম্পল, এগুলো ভোলা যাবে না জীবনে। অ্যান্ড দ্যাট কজিং দ্য ইয়োর অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2, তার মানে হচ্ছে আর একটা স্টিমুলাস। তাহলে আর একটা স্টিমুলাস যদি এখানে দিই তাহলে হচ্ছে অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন 2, রাইট? তাহলে স্টিমুলাসকে কি হলো? ফর দিস মিনারেলোকর্টিকয়েডস, one is ACTH. How it's come from? It is coming from the stimulation of the CRH from the hypothalamus. Then it activates the corticotrophs. Then ACT, POPO melanocortin. Then ACTH. ACTH directly stimulate the Adrenal Glands to release the mineralocorticoid. এই যে কথাটা বলছি না, mineralocorticoid, some minerals, sodium, potassium, the minerals are there. So mineralocorticoids are maintain sodium potassium. So in your biochemistry, whenever you are dealing any sodium potassium, আজকেও দেখলাম একটা সোডিয়াম পটাশিয়ামের কিছু ক্লাস হয়েছে, always remember that something is there in aldosterone is control the sodium potassium level. Anything sodium potassium is important because if the system fails, then potassium level আমাদের ব্লাডে বাড়বে না কমবে? যদি সিস্টেম ফেল করে তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ কজিং দ্য হাইপারক্যালেমিয়া। আমার ওই পেশেন্টটা ছিল যে অ্যাড্রিনাল ক্রাইসিস নিয়ে আসছিল। সো দ্যাট পেশেন্টস মিনস হোয়াট? দ্যাট মে কজ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, ভেন্ট্রিকুলার টাইকার্ডিয়া, হার্টের প্রবলেম হবে। If it is more than 3, it is more than 5 or 5 above 5.5 and 6.5, then it is more chance to cause the ventricular tachycardia and death and cardiac arrest. So potassium level is very important, and also sodium কি হবে? কমে যাবে। Hyponatremia, dangerous for your CNS, থাকতে পারে না সোডিয়াম ছাড়া, and that may cause your convulsion, dizziness, unconsciousness, even cerebral edema. Even cerebral edema may cause this type of
hyponatremia, unconsciousness. So this important mineralocorticoids is your aldosterone. It is controlled by different factors like ACTH, low sodium, high potassium, and angiotensin 2. So renin, angiotensin, aldosterone system is related to this one. বোঝা যাচ্ছে? So these things are very important, and renin is coming from your juxtaglomerular cells. It sends only the blood volume. Now একটা exception বলি, ব্লাডে দেখা গেল আমি যখন ব্লাড মাপছি বিপি is correct, still renin angiotensin system is active. How it is possible? কিভাবে হতে পারে? একটা ক্ষেত্রে হতে পারে, সাপোজ দিস ইজ ইয়োর স্টেনোসিস, এইখানেতে রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস অর অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাকস ফর্মেশন ইন দ্য রেনাল আর্টারি। তাহলে কি হবে? ফ্লোটা কমে গেল, ফ্লো সেন্স করছে মিনস আমার ভলিউম কম সেন্স করছে, ও রেনিন বের করতে আরম্ভ করবে। বোঝা যাচ্ছে? দ্যাট ইজ কল্ড ডিসপ্রপোর্শনেট hypotension in respect to the peripheral blood vessels. Peripheral blood vessel তার ব্লাড প্রেসার ঠিকঠাক আছে, আমি যখন এখানে মাপছি ব্লাড প্রেসার ঠিক আছে, বাট দ্যাট ইং কজিং অনলি দ্য কিছু কিছু হতে পারে একটা পেশেন্টের হিউজ অ্যাসাইটিস, ও যখন যাবি তখন বলতে পারবি হিউজ অ্যাসাইটিস, এত বড় তার পেট, দ্যাট মে কজ দ্য প্রেশার create on the renal artery stenosis, or patient having some coronary atherosclerosis as well as renal artery atherosclerosis. Atherosclerosis means what? At a fatty deposition that blocking the your lumen of the blood vessels. So that causing the localized problem. Localized problem holo o kintu sense kore debe, karon that is responsible for sensing only the low flow. Flow কম হচ্ছে, ও দেখছে ফ্লো কম হচ্ছে, ভলিউম কম হলে গেলে লো হয়, তেমনি এখানে যদি আমার লো কম হয়ে গেছে দ্যাট ইজ ফ্লো ইজ লেস। সো রেনিন রিলিজড, রেনিন থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1, 2, অ্যালডোস্টেরন সব কিছু বেরোতে আরম্ভ করবে। So if anybody is saying that BP is not correctable by a normal BP medicines, then always think about this is renal artery stenosis or renal vessel stenosis. So this is your exceptions. Medicine is very interesting. If the physiology you know, understand is better way, you can understand medicines very easily. So renin system, renin, angiotensin, aldosterone system. মাথা আমাদের সব সময় থাকবে এটা। It is only responsible for your hypotension and hypothalamia. That is helpful. Whenever you are bleeding moderate, mild to moderate bleeding is there, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, হসপিটালে তুই যাবি, ততক্ষণ পর্যন্ত ও কিন্তু বিপি মেনটেন করতে থাকবে, then you can go and but if it is a massive road traffic accident, the system will fail. It is only for the temporary and only the moderate cases, till the moderate cases of bleeding loss or hypothalamia or hypotension happens, its system acts. Another is that use Zona fasciculator released glucocorticoids, mainly the cortisol function কি কে বলতে পারবে? একটা কর্টিসলের ফাংশন বলতে থাক, তাহলে again same system, CRH, suppose it is called ACTH নিলাম, and that will affect কোন লেয়ার কি করবে? এইখানে Zona fasciculator for the release of cortisol. Function কি কি রে? Chronic stress. এটা হচ্ছে chronic stress is a factor for the release of this cortisol. আমি কি বলেছি? Effect of this release of cortisol. এই কর্টিসলের কাজটা কি? এই যে নর্মাল আমি তুই আছি এখন ঠিকই আছি কোন হসপিটালে, কি কাজ করছে বল? ব্লাড গ্লুকোজ মেনটেন করা বা ইনক্রিজ করা বাই দ্য হেল্প অফ গ্লুকোনিওজেনেসিস। কিভাবে করবে? না প্রোটিন ভাঙবে, অ্যাডিপোজ টিস্যুকে ভাঙবে, ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করবে, গ্লিসারল তৈরি করবে। দিস ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড উইল হেল্প টু ফর্ম দ্য গ্লুকোজ নাম্বার 1। গ্লাইকোজেনোলাইসিস, গ্লাইকোজেনকে দেবে, ভেঙে দেবে। আর কি করবে বল? সাপ্রেস ইমিউনিটি, ভেরি গুড। সো দিস ইজ কজেস সাপ্রেস ইমিউনিটি, সাপ্রেস ইনফ্লামেশনস, সো ডিলেড দ্য উন্ড হিলিং। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ইমিউনিটি যদি সাপ্রেস করি তাহলে উন্ড হিলিং এর প্রবলেম হবে। দেন বল, circadian is important. Yes, circadian is some role is there, some role, very short, some role is there. Mainly circadian rhythm is in the কোথায় থাকে? কোথায় থাকে?
নাম কি নাম কি? প্রি কাসমেটিক এরিয়া, হ্যাঁ, প্রি অপটিক এরিয়া, এগুলো পড়ানো হয়েছে? পড়ানো হয়নি, তাহলে আমি কোন দিকে যাই তোদের? So that is mainly the circadian rhythm. Circadian is a huge thing because circadian does not only that like that আমি ঘুমাই আর জাগি, no, not at all. আমি কখন খাই, আমি কখন খেতে খিদে পাই, that means biological clock. Is biological clock abnormal হলেই এই যত প্রবলেম, ক্যান্সার, autoimmune disease, this if I get chance to get some classes of this type, I can teach you. So anyway, this is the ACTH is acts on this way, cortisol released and function is hyperglycemia. That means glucose level ke maintain kora, protein catabolism, adipose tissue breakdown, immunity suppress or ki bol? No, erythropoiesis no such similar role nahi. Then bones organs bones কি করবে? Osteoclastic activity. What does it mean? অস্টিওক্লাস্ট একটা হচ্ছে অস্টিওব্লাস্ট। তাহলে অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি যদি বাড়ে তাহলে কি হবে বোনের? ভালো হবে না ভালো হবে? খারাপ হবে, ড্যামেজ হবে, লাইসিস হবে, অস্টিওপোরোসিস হবে। তাহলে পেশেন্ট মে কাম উইথ রিকারেন্ট ফ্র্যাকচারস ইফ ইট ইজ ইনক্রিজ। এনিওয়ে দিস ইজ ইনক্রিজ। নর্মালি আমাদের যেটা থাকে সেটা মেনটেন করা হয়, ব্যালেন্সড। আমাদের তো ফ্র্যাকচার হচ্ছে না কেন? বিকজ অফ অস্টিওলাইটিক, এই অস্টিওক্লাস্টিক অ্যান্ড অস্টিওব্লাস্টিক ইজ ইন ব্যালেন্স, সো দ্যাট আমাদের ঠিকঠাক আছে, right? So endogenous cortisol and exogenous cortisol is different. আর কি ফাংশন আছে? ভাবো কার্ডিওলজিক্যাল, cardiovascular effect আছে, টাইকার্ডিয়া হবে, হ্যাঁ, বেবি মেনটেন করবে। So that is also a role of your cortisol. বোঝা যাচ্ছে? So these things are very important for your cortisol. Now cortisol একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আছে এখানে, very important. এই যে আমার cortisol এখান থেকে বেরোচ্ছে, this cortisol can directly give negative feedback to কাকে? হাইপোথ্যালামাসকে। কোথায় চলে গেল মনে হচ্ছে এটা? এনিওয়ে, সো দিস ইজ ইউর hypothalamus which is suppressed or inhibited, negative inhibition এটাকে বলা হয়, নেগেটিভ ফিডব্যাক ইনহিবিশন। সো নেগেটিভ ফিডব্যাকের জন্য কর্টিসল কি করে থাকে না, হাইপোথ্যালামাসকে বলবে তুই থাম। যদি ও বলে যে তুই থাম, দেন হোয়াট ইজ হ্যাপেন? TRH will release less. If TRH is released less, then ACTH will be also released less or high? Is also less. এটাও less. তাই এবার চিন্তা কর, কেন আমরা স্টেরয়েড দিলে বলি যে আমাদের জিজ্ঞেস না করে বন্ধ করবেন না, হ্যাঁ, তারপর স্টেরয়েড দিলে আমরা আস্তে আস্তে করে ট্যাপার করবো, বাট নট ফর দ্য শর্ট পিরিয়ড। বিকজ কোভিড পিরিয়ড যেমন আমি আমার মায়ের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড দিয়েছিলাম ফর 5 days, I never ever in the tapering mode. Not only a few months back also, bad pneumonia was there, is going to a cytokine storm, so I use the prednisolone. That is a oral methyl prednisolone is a steroid, is a exogenous cortisol, that is exogenous steroid, বাইরে থেকে বানানো হচ্ছে, হ্যাঁ, that I am giving for if you're giving a long term. Suppose আমি 1 মাস 2 মাস ধরে steroid দিচ্ছি, some cause of given that in case of rheumatoid arthritis, autoimmune disease, we are using the corticosteroids for long term. Now এই লং টার্মে আমি যখন কর্টিসল বাইরে থেকে দিচ্ছি, তাহলে আমার কি আছে না, এটা আমার বেড়ে আছে, রাইট? তাহলে এ কি করবে? এ নেগেটিভ ইনহিবিশন দেবে কি দেবে না? দেবার জন্য এর যে প্রপার যে জোনা গ্লোমেরুলোসার যে জোনা ফ্যাসিকুলার যে লেয়ারটা, তাকে অলমোস্ট সাপ্রেস করে রাখবে। তাহলে যদি সাপ্রেস করে রাখে আর হঠাৎ করে আমি যদি বন্ধ করে দিই, তাহলে পেশেন্ট আর বাঁচবে না। কর্টিসল তো তার দায়, দ্যাট ইজ কল্ড ক্রাইসিস। তাহলে whenever you are dealing any patients and giving steroid for long term, basically আমরা এটা বলি যে more than 5 to 7 days, তাহলে you have to taper first because these negative inhibitions, because negative inhibition will always be there in case of your exogenous use of cortisol. এই নেগেটিভ যদি করে রাখে, এটা কম আছে, তাহলে এটা কমালে এইখানে থেকে একেও কম করে রাখবে, সো দ্যাট এটা বেসিক্যালি কি হবে না, একটা সিঙ্কেজ ফর্মেশন হবে, ওটা ইউজ করতে হচ্ছে না ওকে আর, তাহলে ওটা চুপচাপ বসে থাকবে ওখানে, কিন্তু কোনো হরমোন রিলিজ হবে না। নাও সাডেনলি ইউ আর স্টপিং ইউর কর্টিসল, দ্যাট ওয়াজ এসেন্সিয়াল ফর ইউর লাইফ, বাট fasciculata is not releasing the cortisol at all due to your previous negative inhibition.
then will the patient survive? No, not at all. That will be crisis. That is called Addisonian crisis. Also presentation will be like that. যে কিছুই তার নেই, তার বিপি পাওয়া যাচ্ছে না, তার সোডিয়াম পটাশিয়াম সমস্ত কিছু অল্টার্ড হয়ে গেল, and that may present into the comatose and death. যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয় অ্যাডিশনাল ক্রাইসিসে, the golden period is only 1 hour, then the patient will die because of this. বুঝতে পারছিস? That is the importance of your physiology. So any patient is giving the long term steroid, you have to think for your tapering mode or tapering style of that drug if you want to withdraw that drug. যদি আমি ওটাকে উইথড্র করতে চাই, not only that, that may cause side effects also. আমার দরকার নেই আমি স্টেরয়েড দিয়ে যাচ্ছি, that may cause a Cushing disease, Cushing syndrome. There is difference between the Cushing disease and the Cushing syndrome. I will go for the next class if it is possible. And then up to this way, this negative feedback is only present for the cortisol. Remember that. Cortisol level যদি আমার বেড়ে থাকে বা নর্মাল যে cortisol থাকে, ও সবসময় একটা ফিডব্যাক দিতে লুপে আছে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের মধ্যে কোনোরকম কোনো চেঞ্জেস হচ্ছে না। ও যদি কর্টিসল বেড়েও যাচ্ছে খানিকটা স্ট্রেস লেভেলের জন্য, দ্যাট উইল স্ট্রাইক। তোর সামনে এক্সাম আছে, আমার সামনে ভাইবা দিচ্ছিস, কর্টিসল লেভেল তোর ইনক্রিজ হচ্ছে, রাইট? কর্টিসল লেভেল ইনক্রিজ হচ্ছে, কিছু করার নেই, হচ্ছেই। ইট ইজ ভলেন্টারিলি হচ্ছে না ইনভলেন্টারি হচ্ছে? ইট ইজ ইনভলেন্টারি হচ্ছে, রাইট? দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ডিউ টু ইউর স্টিমুলেশন অ্যান্ড কর্টিসল লেভেল ইজ ইনক্রিজিং। ইফ ইট ইজ ইনক্রিজিং তাহলে তুই তো বিকেলবেলা তুই আর তো ক্রস করে যাবি। Because of that, because your corticosteroid level কি করবে না, গ্লুকোজ বাড়াবে, তাহলে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হয়ে তুই মরে যাবি, রাইট? তাহলে কি হবে, আমার গ্লুকোজ বাড়লেও খারাপ, গ্লুকোজ কমলেও খারাপ, গ্লুকোজ বাড়লে খারাপ, তাহলে ডায়াবেটিক কিটোসিস হয়ে যেতে পারে। তো you can come as unconscious and as metabolic etc. One important thing that this cortisol is always in balanced state because of this negative. তোর কর্টিসল বেরোচ্ছে ঠিকই, যেই একটু হলো বেশি সেই হাইপোথ্যালামাস বলে ভাই তুই থাম অনেক করেছিস, সিআরএইচ কে বলো তুই থেমে যা, সিএইচ বলো এসিডেজ বলো ভাই তুইও থাম অনেক হয়ে গেছে, এসিডেজ বললো ফ্যাসিকুলোটাকে ভাই তুই একটু কম বেরো, এই যা লেভেল হয়ে গেছে থাক, বোঝা যাচ্ছে? So in this way that causing the balance. In the mineralocorticoid section I missed one thing, that is the in case of potassium secretion, potassium যেমন বললাম কারেক্ট ইন্ডেক্স থেকে বেরিয়ে যায়, তেমনি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বেরিয়ে যায়, that is called H+ ion. That means hydrogen ion. So metabolic acidosis alkalosis কি হবে, তাহলে ব্লাডে কি হচ্ছে, H+ ion বাড়ছে না কমছে alkalosis. So metabolic alkalosis is may happen or maintain the acid balance. তোদের ক্ষেত্রে হেল্প করবে এটা যদি বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়িস। এই অ্যাসিড ব্যালেন্সেও কিন্তু আমাদের mineralocorticoid helps to some extent because of release of hydrogen ion from the blood into the collecting tubules and then out through the urine. পটাশিয়ামকে ইউরিন দিয়েই করে বের, হাইড্রোজেন আয়নকে ইউরিন দিয়ে বের করে দিচ্ছে, রাইট? ইফ ইট ইজ লেস, মনে করে লেস, তাহলে কি হবে, অ্যাড্রিনাল হরমোনস লেস, মিনারোকর্টিকয়েড লেস, যেটা অ্যাডিশনাল ডিজিজ যেটা হচ্ছে, তাহলে অ্যাডিশনাল ডিজিজ হচ্ছে কি না, মিনারোকর্টিকয়েড কম, লেস। অ্যাডিশনাল ডিজিজ মিনস প্রাইমারি অ্যাড্রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি, কম আছে, দেন ইজ হ্যাপেনিং। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, ইট হ্যাপেন্স দ্যাট মিনারোকর্টিকয়েড নেই, তাহলে H+ ion বাড়বে না কমবে ব্লাডে, বাড়বে, that causing the acidosis or alkalosis, acidosis, that is called metabolic acidosis, not respiratory. Respiratory related to the carbon dioxide and bicarbonate, and this is related to the your metabolic. You have to learn that. It's very important for your every day-to-day practice in critical care in ICU. is এটা করেই লোকে খায়, metabolic acidosis আর metabolic জেনে জানলে মোটামুটি 30% ICUর কাজ হয়। এটা থেকে আমাদের সেট চেঞ্জ করতে হবে, কি সেটে আছে, কিভাবে আছে, আমি হাইপারভেন্টিলেট করে বের করবো না হাইপারভেন্টিলেট করবো, কি মোড দেবো, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডস আপন দিওর ABG, দ্যাট ইজ আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্লাস অ্যানালিসিস, সেখানে এগুলো আসবে। সো দ্যাট ইজ কল্ড মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ইফ ইউর অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড ফেলস। বোঝা যাচ্ছে? নেগেটিভ ফিডব্যাক কার আছে, কর্টিসলের আছে একমাত্র, আর কোনো কারো নেগেটিভ ফিডব্যাক নেই, রাইট? সো এনিথিং অফ ক্রনিক স্ট্রেস, লং টার্ম স্ট্রেস, লং টার্ম তোদের একটা প্রফ চলছে, লং টার্ম স্ট্রেসে আছিস, তোদের লেভেল বেড়েই থাকবে, কর্টিসল লেভেল বেড়ে থাকবে। আর বেড়ে থাকলে কি হবে, অন্তত ব্যালেন্স করার চেষ্টা করবে। এট দ্য মর্নিং মনে করো আমি যে এই যে গাড়ি করে ড্রাইভ করে আসছি, আমার কর্টিসল লেভেল সব সময় পিকে আছে, তাই আমাকে কাজ করতে হচ্ছে, আমাকে ড্রাইভ করতে হচ্ছে, আমার গ্লুকোজ লাগছে, সব কিন্তু আমার লাগছে। সো ইট মিনস কর্টিকোজ লেভেল এস্টিমেশন অলওয়েজ ডান ইনটু দ্য 8 AM to 9 AM because at that time the cortisol level is in high peak,
দেন ইট ইজ রিলিজ। তারপরে মনে করো আমার কাছে বকা খেলি খেলি খানিকটা একটু বাড়লো, নিয়ে আবার কমে। ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? আবার আবার অ্যানাটমিতে গেলি, আবার চাপ খেলি, নিয়ে আবার এই দুটো তিনটে করে স্পাইক মাঝে 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 দেবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য এস্টিমেশন অফ কর্টিসল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর টাইমিং। আমি যখন খুশি করে নিলাম, করতে পারলাম না। আমিও রিসেন্টলি এই টেস্টটা করেছি। কেন? তার কারণ দিচ্ছি, টাইম আছে অল্প। সো সাডেনলি আই এম ফিলিং সাম লো বিপি উইদাউট এনি কজ। বিপি মাঝে মাঝে ফল করে যাচ্ছে, ক্লিনিক্সে আমার মনে হচ্ছে পড়ে যাবো, আমি সুইচি করছি। ইট হ্যাপেন্স ইন 3 times. I have done everything, every tests, but all are negative. Unfortunately, all are negative. Fortunately, কেন বলতাম? Diagnose কিন্তু আমার এখনো হয়নি। Nobody can diagnose what is happening, including me. So sometimes it happens that you can diagnose the case, because my funda is that was that something is going on in my autonomic nervous system. First of all, so I checked cardiovascular system, etc., all are correct. Echo, ECG, TMT, all are in normal shape. So I thought some adrenal problem is not there, mineralocorticoids may be there. So no, cortisol level is absolutely normal, and I have given my blood at the 8 AM dot because of this idea. If I do that, আমি 11টার সময় গেলাম, 12টার সময় গেলাম, no, not at all. It will not fund. It's not that. So this is important not only for your knowledge and for your family members. Whenever you're dealing in any investigation for the cortisol, that means you're keep in mind in the adrenal glands. তাহলে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডসে আমার কর্টিসল কোথা থেকে বেরোয়? না জোনা ফ্যাসিকুলেটর থেকে বেরোয়। কি করে? এই কাজগুলো করে। তাহলে আমার বিপি মেনটেন করতে কিন্তু হেল্প করে। কে করে? কর্টিসলও করে নাকি আমার মিনারোকর্টিকয়েড করে? কর্টিসল যেমন আমার গ্লুকোজকে মেনটেন করছে, কর্টিসল কিন্তু আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে টাকিকার্ডিয়া বিপি মেনটেনেও হেল্প করে না তা নয়। সো whenever it is giving on and sometimes is taking that, আমার যেটা মনে হচ্ছিল নুন জল খেলে আমি অনেকটা ভালো হয়ে যাচ্ছি। That means what? Salt craving. So I suspect there's something probably mineralocorticoid. তাহলে mineralocorticoid এও আমার করা উচিত। Now this is pending. কি করতে কি বেরোবে ভয় আমি আর করাইনি। So this is a cortisol. These things are your overall now few knowledges of your very simple and very lucid language of this system. Remember, for these classes there are 3 layers and one medulla is there. 3 layers এর মধ্যে names GFR is releases some hormones, is maintains mineralocorticoid, maintains the minerals, sodium potassium balance, BP balance is related to the renin, angiotensin, aldosterone system. Cortisol help for the your glucose, increase glucose, protein catabolism, adipose tissue breakdown, etc. And your zona reticularis, in case of male, it's not so much effective. It's only gives some sorts of secondary sexual characters in male. In case of female, one important thing is that is your sexual drive, that is called libido. So any female patient comes to you saying that complaint of the libido, that your mind will be there, there's androgens problem nahi to. So that is the only drive, that's for the sexual drive. So this is important for your OPDs, classes, etc. I already described the deficiency of your mineralocorticoids, means Addison's disease, right? Now your homework is that যদি mineralocorticoid বেড়ে যায় তাহলে কি হবে? কর্টিসল লেভেল কমলে কি হবে? বাড়লে কি হবে? কমলে কিছু হবে নাকি আদৌ? বাড়লে কি হয়? This is your homework. In the next class I will go for that. ঠিক আছে?